Good afternoon to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is Cyber Security. In previous class, we are discussing about what is cyber security and what is information security. Okay, what is the difference between cyber security and information security? And cyber security is a subset of information security. And we are also discussing about network security. So today we want to discuss about what are the security services and cyber what are the cyber crimes in. So we are discussing these two topics here today. So in previous class we are discussing what are the different types of security attacks. So we are having two types of security attacks. First one is the passive attacks and second one is the active attacks. So uh, what is passive attack? So in the passive attacks we are having uh, so we are including the unauthorized reading, okay, so of a message in a file or traffic analysis. So that is said to the passive attack. So that means we are unauthorized reading, so that it is like a file, okay, or any other type of document. So we are using that type of documents or files. So we are using to read unauthorizedly. Okay, so we are not having the permission to read it, but we are reading that files or documents without the permission of owner. Okay, so that is called the passive attack. So and one more in passive attack is traffic analysis. So we can send messages from source to many destinations or source to one destination. So before going to before sending, we have to send the message from source to destination. In between middle of the sending, so we have to read unauthorized reading of messages. That is said to be the passive attacks. And what is the active attack? So in that active attack, so it is modification of our messages without their knowledge. Okay, that is said to be the active attack. And what is the denial of service? So already we know what is the denial of service means. So in that denial of service, so in our organization or any other institution or a software industry, so in that institutions or software industry, so we are having some websites. We are in that those websites are not accessible to the employees or students. Okay, so at, at that website we have to access without their knowledge. So we are accessing that type of website. For example, in our organization, so Facebook is not available in our organization. So we want to access that Facebook without their knowledge. So that is called the active attack. So that means the denial of service attacks is said to be the active attack. Okay. Then what is the security mechanism? So in that security mechanism is any process that is designed to detect or protect or recover from a security attack. అంటే security mechanism అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఎనీ ప్రాసెస్, ఏదైనా ప్రాసెస్ కావచ్చు, దట్ ఈస్ డిజైన్డ్ టు డిటెక్ట్. సో ఒక టైప్ ఆఫ్ అటాక్ ని డిటెక్ట్ చేయడానికి, లేకపోతే ఆ టైప్ ఆఫ్ అటాక్ ని రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, లేకపోతే ఒక సెక్యూరిటీ అటాక్ జరిగితే ఆ అటాక్ నుంచి డేటాని రికవర్ చేయడానికి ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నామో వాటన్నిటిని ఏమని చెప్తారు? సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్ అని చెప్తారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ మెకానిజం? Security mechanism is any process, okay, any process that is designed to detect, okay, and protect or recover data from a security attack. So that is said to be the security mechanism. So we are having three types of mechanisms. Okay, so what is the first one here? Encryption algorithm. So we are having different types of encryption algorithm. So those, what is the meaning of algorithm? So algorithm is a
step by step process we have to solve a problem that is called the algorithm. So in that encryption means so we are sending message from one person to another person. We are encrypt the data. That means we are changing the data in terms of binary code and other code. Okay, cybertext, plain text to cybertext, we are converting. That is called the encryption. So we are using security mechanisms, algorithms, say encryption algorithms we are using to send the data from one person to another person. So that is called the first one. The security mechanism is encryption algorithm. So encryption algorithms chala unnai. Okay, RSA algorithm ani. So different types of algorithms were available. So we can send the data from one person to another person by using these encryption algorithms. And what is the next one? Digital algorithm. So this is also same. Algorithm is used to we can solve a problem by using step-by-step process by using digital algorithms. So in encryption algorithms, different types and digital algorithms are having different digital algorithms are available. So by using those algorithms, uh, we can protect or detect or recover the data from the security attack. And what is the authentication protocol? So third one is the authentication protocol means so um, this authentication protocol is based on cryptographic algorithms designed to authenticate the identity of entities. అంటే మనం ఒక ప్రోటోకాల్స్ ని యూజ్ చేసి సో సమ్ టీసీపీ ఐపీ ప్రోటోకాల్స్ those are using that protocol. So it is not possible to access unauthorized persons and we are not giving permission to particular accessing of data. So in the same way authentication protocols are used to design based on cryptographic algorithms designed to authenticate. సో ఎవరైతే పర్సన్స్ ఆథెంటికేటెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీస్ అండ్ ఎంటిటీస్ కి సంబంధించి మనకి పర్మిషన్స్ అనేవి ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ ద అథెంటికేషన్ ప్రోటోకాల్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్? ఓకే, సో ఇన్ దట్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ are intended to counter security attack and make use of one or more mechanisms to provide efficient services. ఓకే, సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ అంటే మన డేటా లాస్ అవ్వకుండా కొన్ని సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ సర్వీసెస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే చూడండి, ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు కౌంటర్ సెక్యూరిటీ అటాక్. సో సెక్యూరిటీ అటాక్ ని కౌంటర్ అంటే తీసుకోవడానికి, వాటిని ఆ అటాక్స్ రాకుండా ఉండటానికి ఏమేమి ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఆ సర్వీసెస్ కి అండ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ మెకానిజమ్స్, ఏ మెకానిజమ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో టు ప్రొవైడ్ ఎఫిషియంట్ సర్వీసెస్. సో మనకి ఆ అటాక్స్ జరగకుండా ఉండటానికి మనం ఎఫిషియంట్ సర్వీసెస్ కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే సో వాటిని సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ అంటారు. సో అందులో ఫస్ట్ వన్ అనేది అథెంటికేషన్. సో అథెంటికేషన్ అంటే ఏంటంటే సో పర్సన్స్, ఎవరైతే పర్సన్స్ ఆ పర్టికులర్ డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ఉంటుందో వాటిని ఇవ్వడానికి అథెంటికేషన్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ సెకండ్ వన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఓకే, సో యాక్సెస్ కంట్రోల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెక్యూరిటీ టెక్నిక్. ఓకే, మనం ఈ సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేసేదంతా సైబర్ సెక్యూరిటీ కాబట్టి మనం సైబర్ కంప్యూటర్కి సంబంధించి సెక్యూరిటీ అనేది ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఏ విధంగా అయినా సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేసి అటాక్స్ని జరగకుండా చూసుకోవడానికి ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది డీల్ చేస్తాం. సో యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే it is one of the security technique that can be used to who or what can use resources in a computing environment. So మన కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎవరు ఓకే సో పర్టికులర్ రిసోర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో అలాంటి వాటిని మనం డిసైడ్ చేయడాన్ని యాక్సెస్ అంటే ఏ పర్టికులర్ పర్సన్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అని చెప్పడాన్ని యాక్సెస్ కంట్రోల్ అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ ఏ సెక్యూరిటీ టెక్నిక్ దట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు హూ ఆర్ వాట్ క్యాన్ బి use resources in a computing environment.
ఓకే. సో, దీంట్లో డిఫరెంట్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఫిజికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. సో, ఫిజికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే దాని యొక్క లిమిట్స్ ఏంటంటే క్యాంపస్‌లు గాని, ఓకే. క్యాంపసెస్‌లా గాని, లేకపోతే బిల్డింగ్స్‌లో గాని, రూమ్స్‌లో గాని అండ్ ఫిజికల్ అసెట్స్‌లో గాని మనకి ఈ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే ఒక ఫిజికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిమిట్స్ ఏముంటాయంటే ఒక క్యాంపస్‌లో ఏ పర్టిక్యులర్ పర్సన్స్ క్యాంపస్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఒక పర్టిక్యులర్ బిల్డింగ్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వాలన్నా పర్మిషన్ కావాలి. అలాగే రూమ్స్‌లో అండ్ ఫిజికల్ అసెట్స్. సో, ఫిజికల్‌గా ఉండే ఆస్తుల దగ్గర అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో ఎవరు పర్మిషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఫిజికల్‌గా ఉంటాయి. అదే లాజికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి? సో, కంప్యూటర్స్‌లో ఓకే. సో, లాజికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిమిట్స్ కనెక్షన్ టు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి. ఆ నెట్వర్క్‌కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సో, పాస్వర్డ్ అనేది మనకు తెలియాలి. వైఫై కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పాస్వర్డ్ అనేది తెలియాలి. సో, ఆ పర్టిక్యులర్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎవరికైనా ఇస్తారా? ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వరు. సో, ఆ పర్టిక్యులర్ నెట్వర్క్‌ని యాక్సెస్ చేయాలంటే we need a permission or we want to know the password of particular Wi-Fi. Okay, so that is the logical access control. So that is the connection to a computer network or system files and data. So some systems can లేకపోతే డేటా కానీ కనెక్ట్ అవ్వడానికి సిస్టమ్‌కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సో, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. అలాగే ఆ పర్టిక్యులర్ దాంట్లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా పాస్వర్డ్ అనేది కావాలి. సో, ఇలాంటివన్నీ సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్‌లో సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ కింద ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అథెంటికేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి యాక్సెస్ కంట్రోల్. అథెంటికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆహ్, వన్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్. సో, అథెంటికేషన్ మీన్స్ we have to provide the security. So, who particular person ఎవరైతే యాక్సెస్ చేసుకోవాలని చెప్తాం. యాక్సెస్ కంట్రోల్ is also same thing. It is a security technique that can be used to prove that what can view use of security resources we are providing in a computer environment. So, physical access control limits అనేవి ఏముంటాయంటే ఒక క్యాంపస్ కానీ, బిల్డింగ్ కానీ, రూమ్ కానీ లేకపోతే ఫిజికల్ అసెట్స్‌లో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫిజికల్‌గా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే పర్మిషన్స్ అనేవి కావాలి. అలాగే లాజికల్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ అంటే కనెక్షన్ టు ఎ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్. సో, నెట్వర్క్‌కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి పర్మిషన్ కావాలి. అలాగే కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్, సిస్టమ్ ఫైల్స్ గాని, డేటా గాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వి నీడ్ ఏ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ద యాక్సెస్ కంట్రోల్. అండ్ in that security services we are having confidentiality. So what is the meaning of confidentiality? So in that confidentiality we are having data confidentiality and privacy. So what is data confidentiality? So in previous class we are discussing confidentiality means it is like a secret information, right? So data confidentiality means secret information is not made available or disclosed to unauthorized people. అంటే ఒక సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈజ్ నాట్ మేడ్ అవైలబుల్ అంటే ఎవరికీ అవైలబుల్ ఉండదు. ఎవరికైతే అవైలబుల్ ఉంటుంది? సో, ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో, అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్‌ని ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఉండదు. ఓకే. సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ మేడ్ అవైలబుల్ ఆర్ డిస్క్లోజ్డ్ టు అనాథరైజ్డ్ పీపుల్. సో, వాళ్ళకి అవైలబుల్ ఉండదు. అలాగే వాళ్ళకి క్లోజ్‌గా కూడా ఉండదు. సో, దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే వి నీడ్ ఏ పర్మిషన్. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డేటా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైవసీ? సో, ఇన్ దట్ ప్రైవసీ సర్వర్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాస్ స్టోర్డ్ బై హూమ్ అండ్ హూమ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బి డిస్క్లోజ్డ్. సో, ఇలా ప్రైవసీ అంటే ఒక సర్వర్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో, సర్వర్ అనేది ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వాస్ స్టోర్డ్ బై హూమ్ అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు స్టోర్ చేశారు అండ్ హూమ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బి డిస్క్లోజ్డ్. సో, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎవరికి
యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి, ఎవరికి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండకూడదు అనేది ఈ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ లో ఉంటుంది. అంటే ఒక వెబ్సైట్ తీసుకున్నారనుకోండి, సో ఒక వెబ్సైట్ కి కాపీ రైట్స్ ఉంటే మాత్రమే ఆ వెబ్సైట్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అదే అది ప్రైవసీ వెబ్సైట్ అనుకోండి, సో వీఆర్ నాట్ యాక్సెసింగ్ దట్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద privacy. And what is integrity? So integrity means we have to uh, uh, combine the data like so integration like so system integrity. So here assures that a system performs its intended function in an unpaired manner. So పేరింగ్ అంటే ఏంటి? సో డిఫరెంట్ కనెక్షన్స్ అనేవి కంబైన్ చేసుకుంటా జరుగుతుంది. సో ఇష్యూస్ దట్ ఏ సిస్టమ్ పర్ఫార్మ్స్ ఇట్ ఇంటెండెడ్ ఫంక్షన్ ఇన్ యాన్ అన్పేర్డ్ మేనర్. సో డిఫరెంట్ పేరింగ్ అంటే మనం కంబైన్ చేసుకోవటం అన్నమాట. సో సిస్టమ్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని చూస్తాం. సో సిస్టమ్ ఇంటిగ్రిటీ మీన్స్ ఇట్ ఎజ్యూర్స్ దట్ ఏ సిస్టమ్ దట్ పర్ఫార్మ్స్ ఇట్ ఇంటెండెడ్ ఫంక్షన్, ఒక ఫంక్షన్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఇన్ అన్ అన్పేర్డ్ మేనర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇంటిగ్రిటీ? సో ఇన్ దట్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ, సో ఇట్ ఎష్యూర్స్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ చేంజ్డ్ బై ఆథరైజ్డ్ పీపుల్. సో డేటా ఇంటిగ్రిటీ అంటే, సో ఇంటిగ్రిటీ అంటే ప్రోగ్రామ్స్ వాటన్నిటిని కంబైన్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. సో ఇట్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ మీన్స్ ఎష్యూర్స్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్, సో ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ చేంజ్డ్. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు, ప్రోగ్రామ్స్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు బై ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ ఓన్లీ. ఓకే, ఆథరైజ్డ్ పీపుల్ అంటే ఎవరికైతే పర్మిషన్స్ ఉంటాయో దట్ పర్టికులర్ పీపుల్ వీ కెన్ చేంజ్ ద information or programs. Okay, that is called the data integrity. And what is availability? So all of you know what is availability. So which person we can access that particular data. So the data is available to uh, how many persons we have to access that particular information. So availability means assures that the system works promptly and service is not denied to authorized users. ఓకే, సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆథరైజ్డ్ పీపుల్స్ మాత్రమే యాక్సెసిబిలిటీ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. అన్ఆథరైజ్డ్ పీపుల్స్ కి ఈ డేటా అనేది నాట్ అవైలబుల్ టు ద పర్టికులర్ డేటా. సో ఇన్ దిస్ three, so confidentiality, integrity and availability. So data and services we are having confidentiality, integrity and availability. So we have to provide these three. So we have to provide the security for that particular data and services. Okay, and what is the meaning of threat? So threat is one type of possible danger that might exploit a vulnerability. So what is the meaning of vulnerability? So it present a weak code in the particular site or particular document. So that is said to be vulnerability. So threat means it is a possible danger that might exploit a vulnerability. So ఒక డేంజర్ ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ vulnerability ద్వారా, అంటే వీక్ కోడ్ అనేది వస్తుందని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద థ్రెట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, సో హియర్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఇంట్రడక్షన్ టు సైబర్ క్రైమ్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ఏ సైబర్ క్రైమ్? సో ఇన్ దట్ సైబర్ crime is an activity done using computer and internet. Okay, so కంప్యూటర్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ కానీ, నవే డేస్ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ వెరీ ఫెమిలియర్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ one. Okay, so in that cyber crimes are more crimes that are generated by nowadays. uh, so the cyber crime is reported by using computers or through the networks or through the internet. So that is కాల్డ్ ద సైబర్ క్రైమ్స్. అంటే కంప్యూటర్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఒక నెట్వర్క్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఒక ఇంటర్నెట్ ద్వారా కానీ ఏదన్నా క్రైమ్ కనుక రిపోర్ట్ అయితే, సో అలాంటి వాటిని ఏమని చెప్తారంటే సైబర్ క్రైమ్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో హియర్ ఏ సైబర్ క్రైమ్ ఈజ్ అన్ యాక్టివిటీ డన్ యూజింగ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సైబర్ క్రైమ్ అనేది ఒక యాక్టివిటీ, సో యూజింగ్ కంప్యూటర్స్ ద్వారా జరగవచ్చు లేకపోతే
కంప్యూటర్స్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ ద్వారా కూడా జరగవచ్చు. ఓకే, అండ్ we can say that it's an unlawful acts wherein the computer either a tool or a target or both. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే we can say that it's an unlawful act. సో లాలో సో లాకి సంబంధించి అంటే కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అయ్యి ఆ రూల్స్ ని ఫాలో అయ్యి అన్లాఫుల్ యాక్ట్స్, సో లాకి సంబంధించిన వాటి కాకుండా సో బియాండ్ దట్ పర్టికులర్ లాస్, సో వాటిని ఓవర్కమ్ చేసి మనం కనుక క్రైమ్స్ కనుక చేస్తే అలాంటి వాటన్నిటిని మనం సైబర్ క్రైమ్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సో వీ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ అన్ అన్లాఫుల్ యాక్ట్స్ వేర్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ఎదర్ ఏ టూల్. సో కంప్యూటర్ అనేది టూల్ కింద యూజ్ చేయవచ్చు, లేకపోతే టార్గెట్ చేసి ఆ కంప్యూటర్ని టార్గెట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే రెండు కలిపి. సో టార్గెట్ అవ్వచ్చు, టూల్ అవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ద సైబర్ క్రైమ్స్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై యూజింగ్ కంప్యూటర్. ఓకే, ఇన్ దట్ cyber crime, the first recorded cyber crime took place in 1820. సో మనకి ఫస్ట్ సైబర్ క్రైమ్ అనేది 1820 సంవత్సరంలో జరిగింది. సో ఫస్ట్ రికార్డెడ్ సైబర్ క్రైమ్ took place in 1820 in India, Japan, and China. The era of modern computer, however, began with a analytical engine of చార్లెస్ బాబేజ్. సో చార్లెస్ బాబేజ్ కంప్యూటర్ని కనిపెట్టారు. సో ఇండియాలో కానీ లేకపోతే జపాన్లో కానీ అండ్ చైనాలో కానీ ఎరా ఆఫ్ మోడర్న్ కంప్యూటర్స్ ద్వారా ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అంటే కంప్యూటర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అనేది వచ్చినాయి అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ ఇన్ దట్ ద ఫస్ట్ స్పామ్ ఈమెయిల్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ 1976. సో స్పామ్ మెసేజెస్, సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ వైరస్, రైట్? సో మనం ఒక మెయిల్ ద్వారా ఈ స్పామ్ మెసేజెస్ ని సెండ్ చేస్తాం. సో whenever we are seeing the spam messages, we open that spam messages, we can that spam messages we can access the permission to other persons to your email. ఓకే, నీ ఈమెయిల్ అనేది ఆ స్పామ్ మెసేజ్ ఓపెన్ చేస్తే నీ యొక్క మెయిల్ యాక్సెసింగ్ అనేది వేరే పర్సన్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఆ స్పామ్ మెసేజ్, సో ద ఫస్ట్ స్పామ్ ఈమెయిల్ took place in 1976 when it was sent over the ARPANET. ఓకే, సో అది ARPANET ద్వారా సెండ్ చేశారని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ ద ఫస్ట్ వైరస్ వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వైరస్? వైరస్ ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ in one computer. So in that virus we can open any folder. సో నువ్వు ఏ యాక్టివిటీ అయితే ఆ సిస్టంలో పర్ఫామ్ చేస్తావో ఆ యాక్టివిటీస్ అన్నిటికీ ఈ వైరస్ అనేది సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఒక ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఫోల్డర్లో వైరస్ డాక్యుమెంట్ .exe ఫైల్ లేకపోతే వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ నేమ్స్తో సేవ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది. ఏది ఓపెన్ చేసినా మనకి అక్కడ ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ in our computer is attacked with virus, we have to know. Okay, and the first virus was installed on Apple computer in 1982 when a high school student developed the EK cloner. So a particular person Richard Renta developed the EIK cloner. So అతను అనేవాడు ఈ స్కూల్ స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ వైరస్ ని ఇన్స్టాల్ చేశాడని చెప్పి చెప్తాను. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్. సో ఇయర్ డిఫరెంట్ categories of cyber crime. So we can category cyber crime in two ways. Okay, so first one, the computer as target. Computer target చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ద కంప్యూటర్ యాజ్ ఏ వెపన్. సో కంప్యూటర్ని ఒక వెపన్గా యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. సో వీ కెన్ కేటగిరీ సైబర్ క్రైమ్స్ ఇన్ టూ వేస్. ద ఫస్ట్ వన్, ద కంప్యూటర్ యాజ్ ఏ టార్గెట్. సో కంప్యూటర్ని టార్గెట్ చేసి క్రైమ్స్ జరిగితే దాన్ని సైబర్ క్రైమ్స్ అని చెప్తారు. సో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్. అండ్ ఇంకొక సైబర్ క్రైమ్ అంటే కంప్యూటర్ యాజ్ ఏ వెపన్. సో కంప్యూటర్ని ఒక వెపన్గా యూజ్ చేసి కూడా
చేయొచ్చు. అంటే టార్గెట్ ఒక కంప్యూటర్‌లోకి మనం ఎలా లోపలికెళ్ళాలి. సో, దాన్ని టార్గెట్ ఏ కంప్యూటర్‌ని టార్గెట్ చేశారు. సో, కంప్యూటర్ యాస్ ఎ టార్గెట్ చేయొచ్చు. లేకపోతే కంప్యూటర్‌ని యూజ్ చేస్తే ఆహ్, మనకు సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి రికార్డ్ అవుతాయి. సో, ఇవేంటివో చూడండి. సో, ద కంప్యూటర్ యాస్ ఎ టార్గెట్ హియర్ యూజింగ్ ఏ కంప్యూటర్ టు అటాక్స్ అదర్ కంప్యూటర్. సో, కంప్యూటర్ ద్వారా ఇంకొక కంప్యూటర్‌ని అటాక్ చేస్తే దాన్ని కంప్యూటర్ యాస్ ఎ టార్గెట్ అని చెప్తారు. సో, వాటిల్లో ఏముంటుంది? హ్యాకింగ్. సో, ఆల్ ఆఫ్ యూ నో వాట్ ఈస్ హ్యాకింగ్. సో, వితౌట్ దేర్ users knowledge, we can enter into our system and we can access that particular system without the user's knowledge. సో, యూజర్స్ నాలెడ్జ్ లేకుండా వాళ్ళకి తెలియకుండా మన వేరే వాళ్ళ కంప్యూటర్‌ని వి హావ్ టు యాక్సెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద హ్యాకింగ్. సో, డేటాని థెఫ్ట్ చేయొచ్చు. డేటాని యుటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే డేటాని చేంజ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే డేటాని డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు. సో, ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ అన్నీ హ్యాకింగ్‌లో పాసిబిలిటీ ఉంటుందని చెప్తారు. అండ్ వైరస్ ఆర్ వార్మ్స్. సో, వైరసెస్ కానీ, వార్మ్స్ కానీ. సో, వైరస్ అని, వార్మ్స్ అన్న 2 సేమే. సో, వైరస్ అనేది ఒక సిస్టమ్‌లోకి మనం సెండ్ చేసామనుకో, సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామ్. ఆర్ వైరస్ ఈస్ ఆల్సో సెల్ఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. ఇన్ దట్ వైరస్ we are having one host, and worms we are not having any host. And denial of service attack. So, what is the denial of service attack? So, in that we are not having accessibility for that particular website, or not possible to access the system. So, we can access that type of systems is called the denial of service attack. So, these are the under the category of computer as a target. And what is the next one? The computer as a weapon. Okay, so the computer as a weapon. So, in that using a computer to commit real world crimes. So, computer ni use chesi, okay, using a computer to commit real world crimes. So, అలాంటి వాటిని ఏమని చెప్తారంటే కంప్యూటర్ యాజ్ ఏ వెపన్. సో, వీఆర్ క్రియేటింగ్ సైబర్ క్రైమ్స్. ఓకే, సో in that cyber terrorism, credit card fraud and pornography, etc. So, cyber terrorism. So, cyber terrorism అంటే ఏంటి? అంటే ఒక కంప్యూటర్‌ని యూజ్ చేసి మన అఫీషియల్ డేటాని మిస్‌లీడ్ చేసి వేరే వాళ్ళకి కనుక ఇచ్చేస్తే, సో, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ టైప్ ఆఫ్ సైబర్ టెర్రరిజం. అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్. సో, క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో, ఒక క్రెడిట్ కార్డ్‌కి ఫోన్ చేసి మన డీటెయిల్స్‌ని తీసుకొని మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్తాము. సో, ఇలా ఫ్రాడ్ కాల్స్ గనుక వస్తాయి క్రెడిట్ కార్డ్ గురించి. సో, ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ cyber crimes. And pornography. So, pornography, all of you know pornography means so harassment of girls or boys. Okay, so harassment అనేది due to communication in the computers or mobile phones. ఏదైనా మన జరుగుతూ ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్, అలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ is said to be a pornography. That is called the crimes that are recorded in a pornography. So, these are the different types in computer as a weapon. Okay, so in that cyber terrorism, credit card fraud and pornography, etc. So, here cyber crime may threaten a person or a nation's security and financial health. So, cyber crime అనేది ఏం చేస్తుందంటే మే థ్రెటన్ ఏ పర్సన్, ఒక పర్సన్ని థ్రెట్ చేస్తుంది, భయపెడుతుంది. ఓకే, అలాగే ఒక నేషనల్ సెక్యూరిటీని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అలాగే ఫైనాన్షియల్ హెల్త్‌ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది. అంటే ఒక క్రెడిట్ కార్డు ఫ్రాడ్ జరిగిందనుకోండి. సో, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అనేది మిస్ అవుతుంది. సో, ఫైనాన్షియల్‌గా ఆహ్, దెబ్బ దెబ్బ తగులుతుంది. సో, అలాంటి వాటన్నిటిని సో, సైబర్ క్రైమ్ మే థ్రెటన్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఏ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్‌ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ we are having different types of cyber crime. So, in the cyber crime, so first one is the hacking, and second one is child pornography, and third one is denial of service attack, and fourth one is virus dissemination,
and fifth one is computer vandalism, and sixth one is cyber terrorism, and seventh one software piracy. So these are the different types of cyber crimes. So these topics we are discussing in the next class. So different types of cyber crimes are hacking, child pornography, denial of service attacks, virus dissemination, and computer vandalism, and cyber terrorism, and are the software piracy. So these are the different types of cyber crimes. So we are discussing in the next class. Is there any doubt with this topics? What are the topics we are discussing today? So those are security services and what is the cyber crimes that are recorded. First cyber crime and first spamming and first virus is being attacked into our system. Okay. In the next class we are discussing types of cyber crime. Okay.